Hello students, today we have to see next point, potentiometer and its principle. Students, what do you know about voltmeter? What is voltmeter? So, voltmeter is a device which is used for measuring potential difference between 2 points in a circuit. What is this voltmeter? The voltmeter is a device which is used for measuring potential difference between any 2 points in a circuit. Suppose this is a resistor in a circuit, and when we have to measure potential difference across this resistor, we connect a voltmeter across this resistor. So this is the voltmeter. This is the resistor of resistance R. So for the measurement of potential difference, voltmeter is used. An ideal voltmeter which does not change the potential difference to be measured should have infinite resistance so that it does not draw any current. So what is an ideal voltmeter? Ideal voltmeter is that voltmeter which does not draw any current. And this voltmeter will not draw the current if it has infinite resistance, and such a voltmeter is called ideal voltmeter. Suppose in this resistor current is flowing in this direction. This is the direction of the current. When we connect voltmeter across this resistor, a fraction of current or small current out of the total current passing through this resistor, a small current passes through this voltmeter, and therefore potential difference across this resistor will change. It will show certain different potential difference, and therefore this current which is passing through the resistor, part of that current should not pass through the voltmeter, and that voltmeter will be the ideal voltmeter. Practically, a voltmeter cannot be designed to have an infinite resistance. We cannot design a voltmeter with infinite resistance. But if we cannot design a ideal voltmeter, then what can we do to measure the accurate potential difference, very small potential difference, without drawing the current? So there is a device or instrument with the help of which we can measure accurate potential difference without drawing any current from the circuit, and it is called potentiometer. This potentiometer is used for accurate measurement of potential difference. Let's see principle of potentiometer. What is this potentiometer? What is its principle? We have to see. Here, this potentiometer consists of a long wire AB. This is a long wire AB of length L and resistance R,
having uniform cross-sectional area A. So, what this potentiometer consists of? Potentiometer consists of such a long wire AB, whose length is L, whose resistance is R, and whose area of cross section is A. Then a cell of EMF E and internal resistance R is connected across the wire AB as shown in this figure. So this is a cell of EMF E. Internal resistance of the cell is R. Such a cell is connected across this wire AB. So this is the potentiometer. Potentiometer consists of mainly two things. Which two things? There is a long wire AB and a internal and a cell of EMF E is connected across the wire. Here, when we switch on the circuit, current I passes through the wire. When we switch on the circuit, what will happen? Current will pass through the circuit. How much current will pass through the circuit? The current through the circuit will be I is equal to EMF E divided by R plus R, where this capital R is the resistance of the wire AB and small r is the internal resistance of the cell. Now, potential difference AB is given by, now potential difference across this AB, potential difference across this wire AB is VAB is equal to I into R. But value of I here is this E upon R plus R. Therefore, potential difference across the two terminals of wire, that is across A and B, is this VAB is equal to epsilon upon E upon R plus R. This is the current into resistance of the wire R. Therefore, the potential difference per unit length of the wire, here this formula VAB is equal to ER upon R plus R. It represents the potential difference across whole length of this wire AB. Therefore, what will be potential difference per unit length of the wire AB? Potential difference per unit length of the wire AB can be determined by dividing by total length of the wire AB, that is capital L. So, dividing by L on both sides of this equation, we get VAB divided by L is equal to ER upon L into R plus R. So this is the potential difference per unit length of the wire AB. As long as EMF E of the cell remains constant, this potential difference per unit length, that is this VAB upon L, will remain constant. This VAB upon L is known as potential gradient. What is potential gradient? This VAB upon L is known as potential gradient along AB. And this potential gradient is denoted by
the notation K. Let's define this potential gradient. Potential gradient can be defined as potential difference per unit length of the wire. How can we define potential gradient? Potential gradient can be defined as potential difference per unit length of the wire. Here, let's consider a point C on the wire AB. So, this is a point C on the wire AB. This is point C on the wire AB. This point C is at a distance L from the point A. This distance is L. This is distance L. Now, potential difference between these points A and C, potential difference between point A and C is suppose VAC. This potential difference between the points A and C is VAC. So, this potential difference, how can we determine this potential difference? We know that potential difference per unit length is K. Therefore, potential difference between the 2 points A and C is given by the formula VAC is equal to K into L. This VAC is equal to K into L. As this K is the potential gradient, and as this potential gradient K is constant, we can write potential difference across the points A and C is directly proportional to length of the wire between the 2 points. And this is the principle of potentiometer. Potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire between the 2 points, provided the wire is of uniform cross section. The current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant. Then this VAC directly proportional to L. So this is the principle of potentiometer. What is principle of potentiometer? The potential difference between any 2 points of the wire is directly proportional to length of the wire between the 2 points. So this is about the potentiometer and potential difference. So students, this is potentiometer. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पोटॅन्शिओमीटर म्हणजे काय? तर यापूर्वी आपण व्होल्टमीटरच्या बाबतीत माहिती पाहिलेली आहे. व्होल्टमीटर आपण लॅबोरेटरीमध्ये पाहतो. तर लॅबोरेटरीमध्ये व्होल्टमीटरचा वापर कशासाठी करतात? तर व्होल्टमीटरचा वापर पोटॅन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी करतात. समजा इथे हा रेजिस्टर आहे आणि या रेजिस्टरच्या अक्रॉसचे पोटॅन्शियल डिफरन्स आपल्याला मोजायचे असेल तर आपण या रेजिस्टरच्या 2 टोकांच्या दरम्यान अशा प्रकारे व्होल्टमीटर जोडतो. मग तो व्होल्टमीटर आपल्याला ह्या रेजिस्टरच्या 2 टोकांच्या मध्ये असलेले पोटॅन्शियल डिफरन्स म्हणजे विभवांतर सांगतो. मग आता हा जो व्होल्टमीटर आहे त्या व्होल्टमीटरला आयडियल व्होल्टमीटर कधी म्हणतात? तर जर हा व्होल्टमीटर जेव्हा हा रेजिस्टर आपण सर्किट मध्ये जोडलेला असतो तेव्हा ह्या रेजिस्टर मधून करंट फ्लो होत असतो. अशा प्रकारे हा करंट फ्लो होतो. पण ज्यावेळी आपण
व्होल्टमीटर हा पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी ह्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस जोडतो, तेव्हा या करंट पैकी रेजिस्टर मधून जाणाऱ्या करंट पैकी थोडा करंट या व्होल्टमीटर मधून जातो आणि त्यामुळे ह्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस असलेले पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते थोडे चेंज होते. मग असा व्होल्टमीटर की जो रेजिस्टरच्या अक्रॉसचे अचूक पोटेन्शियल डिफरन्स मोजेल त्याला आपण आयडियल व्होल्टमीटर असे म्हणणार. मग आयडियल व्होल्टमीटर हा कधी होईल, तर इकडून येणारा सर्व करंट जर रेजिस्टर मधूनच जात असेल, म्हणजेच ह्या व्होल्टमीटर मधून अजिबात करंट जात नसेल, तर हा आयडियल व्होल्टमीटर होईल. मग अजिबात करंट न येण्यासाठी काय करावे लागेल, तर त्यासाठी या व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स जर इनफायनाइट असेल तर मात्र इकडे हा करंट येणार नाही आणि मग हा व्होल्टमीटर हा आयडियल व्होल्टमीटर असेल, तो कोणताही करंट ड्रॉ करणार नाही आणि रेजिस्टरच्या अक्रॉसचे पोटेन्शियल डिफरन्स हे सुद्धा चेंज होणार नाही. परंतु प्रॅक्टिकली अशा प्रकारचा इनफायनाइट रेजिस्टन्स असणारा आयडियल व्होल्टमीटर डिझाईन करता येऊ शकत नाही. मग अचूक पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी आपल्याला दुसरी एक इन्स्ट्रुमेंट वापरता येते आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटला म्हणतात पोटेन्शिओमीटर. तर काय असते हे पोटेन्शिओमीटर, तर पोटेन्शिओमीटर सुद्धा ह्या व्होल्टमीटर सारखेच पोटेन्शियल डिफरन्स मोजते आणि ते मात्र जेव्हा आपण पोटेन्शिओमीटर पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी वापरू तेव्हा तिथे सर्किट मधून करंट ड्रॉ केला जाणार नाही आणि तो पोटेन्शिओमीटर आयडियल व्होल्टमीटर सारखे काम करेल आणि अगदी अचूक पोटेन्शियल डिफरन्स मोजतो. आता इथे आपल्याला पोटेन्शिओमीटरचे प्रिन्सिपल पाहिजे आहे. पोटेन्शिओमीटर म्हणजे काय आणि त्याचे प्रिन्सिपल. तर या पोटेन्शिओमीटर मध्ये दोन गोष्टी असतात. इथे एक पोटेन्शिओमीटर वायर AB आहे आणि दुसरी गोष्ट त्या वायर ABच्या अक्रॉस एक सेल जोडलेली आहे. ही पोटेन्शिओमीटर वायर AB त्या लॉंग वायर असते आणि त्या वायरची लेंथ इथे दिलेली आहे कॅपिटल L. त्या वायरचा रेजिस्टन्स आपण समजलेला आहे कॅपिटल R आणि वायरचा एरिया क्रॉस सेक्शन A. वायरच्या अक्रॉस जोडलेली जी सेल आहे त्या सेलचे EMF आहे E आणि त्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r. जेव्हा आपण ह्या सर्किट मधून करंट चालू करू तेव्हा ह्या वायर मधून I इतका करंट फ्लो होईल. मग आता हा करंट I किती असेल, तर करंटचे सूत्र आपल्याला माहित आहे EMF डिवायडेड बाय टोटल रेजिस्टन्स. म्हणून इथे करंट I चे सूत्र आपल्याला असे मिळालेले आहे EMF E डिवायडेड बाय R प्लस R. मग याच्यावरून करंट वरून आपल्याला ही जी वायर AB आहे पोटेन्शिओमीटर वरती जोडलेली त्या वायरच्या दोन टोकांच्या दरम्यानचा रेजिस्टन्स पोटेन्शियल डिफरन्स काढता येईल. तर हा पोटेन्शियल डिफरन्स किती असेल, वायर एबीच्या दोन टोकांच्या दरम्यानचा पोटेन्शियल डिफरन्स, तर VAB इज इक्वल टू I इंटू R. त्यामुळे इथे I ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, इथे काढलेली आहे. त्यावरून A आणि B या दोन टोकांमधील पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला या सूत्राने लिहिता येईल. VAB इज इक्वल टू EMF E इंटू R डिवायडेड बाय R प्लस R. मग A आणि B ह्या वायर वरती असलेला पोटेन्शियल डिफरन्स एवढा आहे. मग वायरच्या युनिट लेंथ वरती असलेला पोटेन्शियल डिफरन्स कसा काढता येईल, तर
ह्या इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला L ने जर आपण डिव्हाइड केले तर वायरच्या युनिट लेंथ वरती असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला मिळेल. मग युनिट लेंथ वरती असलेला पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? VAB अपॉन L इज इक्वल टू MFE इंटू R डिवायडेड बाय L इंटू R प्लस R. आता इथे जर त्या सेलचे EMF कॉन्स्टंट राहत असेल तर हा जो पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ आहे ते सुद्धा कॉन्स्टंट राहणार. आणि हा कॉन्स्टंट पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ जे आहे त्यालाच पोटेन्शियल ग्रेडियंट असे म्हणतात. आणि हा पोटेन्शियल ग्रेडियंट के या चिन्हाने दाखवतात. मग आता यावरून पोटेन्शियल ग्रेडियंटची व्याख्या आपल्याला कशी करता येईल? पोटेन्शियल ग्रेडियंट can be defined as potential difference per unit length of the wire. वायरच्या युनिट लेंथ वरती असलेला जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्यालाच पोटेन्शियल ग्रेडियंट असे म्हणतात. आता इथे या वायरवरील सी हा एक पॉइंट आहे. सी हा वायर एबी वरील एक पॉइंट आहे आणि तो ए टर्मिनल पासून एल एवढ्या अंतरावरती आहे. मग ए आणि सी यांच्यामधील पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला कसे काढता येईल? वायरवरील दोन पॉइंट आहेत, पॉइंट ए आणि पॉइंट सी. त्यांच्यामधील पोटेन्शियल डिफरन्स कसा काढता येईल आपल्याला? तर के म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ आहे. मग ए आणि सी मधील वायरची लेंथ स्मॉल एल आहे. याच्यावरून ए आणि सी मधील पोटेन्शियल डिफरन्स VAC हे VAC आपल्याला कसा काढता येईल? VAC तर त्या पोटेन्शियल ग्रेडियंटला जर आपण लेंथने गुणले तर आपल्याला ए आणि सी मधील पोटेन्शियल डिफरन्स मिळेल. त्यामुळे VAC इज इक्वल टू के इंटू एल. ए आणि सी मधील पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला असा मिळेल के इंटू एल. पण के हा इथे कॉन्स्टंट आहे आणि जर के हा कॉन्स्टंट असेल तर VAC चे सूत्र आपल्याला असे लिहिता येईल VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. म्हणजे ए आणि सी या दोन बिंदू मधील या दोन पॉइंट मधील पोटेन्शियल डिफरन्स हे त्या दोन पॉइंट मधील वायरच्या लांबीच्या प्रमाणात असते. दोन पॉइंट मधील लांबी वाढली की पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतो. दोन पॉइंट मधील लांबी कमी झाली की पोटेन्शियल डिफरन्स कमी होतो. तर हेच पोटॅन्शियोमीटरचे प्रिन्सिपल आहे. एखाद्या वायरच्या कोणत्याही दोन पॉइंट मधील पोटेन्शियल डिफरन्स हे त्या दोन पॉइंट मधील वायरच्या लांबीच्या प्रमाणात असते. पण कधी जर वायर युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनचे असेल, वायर मधून जाणारा करंट सारखाच असेल, कॉन्स्टंट असेल आणि वायरचे टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर हे पोटॅन्शियोमीटरचे प्रिन्सिपल आहे. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ पोटॅन्शियोमीटर? काय पोटॅन्शियोमीटरचे प्रिन्सिपल? तर पोटॅन्शियोमीटर वायरच्या कोणत्याही दोन पॉइंट मधील पोटेन्शियल डिफरन्स हे त्या दोन पॉइंट मधील वायरच्या लांबीच्या प्रमाणात असते. VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हे पोटॅन्शियोमीटरचे प्रिन्सिपल आहे. थँक्यू.